So, welcome to today's lecture. Uh, since last many lectures, we have been discussing the concept of novel and the concept of novel types. We went through the definitions of novel. Later on, we saw the novel as a hybrid genre. Then we went through all the key points like characters, plot, point of view, setting, and novelistic criticism. Later on, we move forward towards the types of novel, and we saw the types like autobiographical novel, then we saw social realism novel, then we saw historical novel, like that. And in that series, we now come to the end of novel types, right? In the last lecture, we saw the types that is picaresque novel, right? And today we will see the last type of novel that is assigned to our syllabus, that is stream of consciousness novel. In other words, stream of consciousness novel is called psychological novel. Again, as the title indicates, psychological means related to psychology. Over here, we have to move back towards Sigmund Freud, who is considered as the father of psychology. So Sigmund Freud put forward many psychological truths through his research and through his study. And there is a huge effect of the theories proposed by Sigmund Freud on literature also. So many novelists were inspired by the psychological theories by Sigmund Freud, and they copied these theories of Sigmund Freud related to mind in their fiction, right? And this adoption of writing gave a birth to a new type of writing, a new type of novel, that is stream of consciousness novel, or let's say psychological novel. And let me tell you the meaning of the word stream. What is the meaning of the word stream? Generally, we call stream of a river, that is called pravaha in Marathi. Okay. So pravaha or stream of consciousness novel. See, conscious and subconscious. If you are the students of psychology, you must have heard these two words, that there are two types of minds. Okay, one is conscious and second is subconscious, right? So according to Sigmund Freud, our behavior is determined by consciousness of the mind, right? And stream of consciousness is a literary technique that presents the thoughts and feelings of a character as they occur. Thoughts and feelings. According to Sigmund Freud, in our conscious mind, in our subconscious mind, there are many feelings, many, let's say, hidden feelings. Hidden means काय लपलेल्या, दाबलेल्या. Okay. So according to Sigmund Freud, the mind of a human is full of emotions, and he calls those emotions as stream. So, as I told you, that the stream of conscious novel focuses on mind, on heart, right, on emotions, right? And this is a new technique of writing in the modern period.
Psychological novel, or say stream of consciousness novel, highlights thoughts and feelings of a character. Thoughts and feelings of a character, and in this presentation of thoughts and feelings, there may be no logical argument or typical type of plot and story. According to the novelists of stream of consciousness novel, they feel that as emotions in our mind, they are not fixed. They are always changing, right? Our mind is dynamic. It is always in changed mood. In the same way, our feelings are changing minute by minute, second by second, right? So the same type of flow of thoughts or feelings should be highlighted as it is in the writing. That's why stream of conscious novel doesn't follow the traditional concept of plot and story. नॉव्हेलिस्टच्या मते माणसाच्या मनामध्ये येणाऱ्या भावना, विचार हे कसे असतात? सतत बदलणारे असतात. प्रत्येक मिनिटाला, प्रत्येक सेकंदाला, प्रत्येक दिवसाला काय होतं? आपल्या मनामध्ये वेगवेगळे विचार येत असतात, वेगवेगळ्या भावना निर्माण होत असतात. म्हणजेच या विचारांना, भावनांना कोणत्याही वेळेचं बंधन नाही. केव्हा येऊ शकतात, केव्हाही आपला मूड चेंज होऊ शकतो, केव्हाही भावना बदलू शकतात. मग असा हा भावनांचा जो कल्लोळ आहे, स्ट्रीम आहे, हा जशाच्या तसा आपल्या मनातून काढून कागदावर उतरवला पाहिजे, राईट? म्हणजे आपल्या मनाला जे वाटतं आहे, ते कॅरेक्टरला जे वाटतं आहे ते ऍज इट इज कॉपी करायचं आणि ते कागदावर उतरवायचं, राईट? ज्याप्रमाणे विचार सुरू व्हायला कोणतीही बिगिनिंग नसतो, कोणताही मिडल नसतो आणि कोणताही एंड नसतो. विचार आपल्या मनात डायरेक्टली येतो, आपण विचार करतो, राईट? आणि त्या क्षणी अजून दुसराही विचार आपल्या मनामध्ये चालू शकतो, तिसराही विचार चालू शकतो, बरोबर आहे का? म्हणजे विचारांची मनामध्ये काय होऊ शकते? भेळ होऊ शकते, मिक्स होऊ शकतो. आणि अशीच भेळ, असाच मिक्सचर, असंच कन्फ्युजन ऍज इट इज आपण कुठे मांडलं पाहिजे? तर पेजवर, कागदावर. आणि त्यामुळे काय होतं? मग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल हा ट्रॅडिशनल नॉवलचे जो प्लॉट आहे, स्टोरी आहे, ते फॉलो करत नाही. इन शॉर्ट, we don't find a solid plot, a solid story in the case of stream of consciousness novel. So the story is scattered, the plot is scattered. So we don't have any proper beginning, proper middle, or proper end in the case of such kind of novel. स्टोरीच नाही, प्लॉटच नाही, म्हणजेच काय? प्रॉपर बिगिनिंगही नाही, प्रॉपर मिडलही नाही आणि प्रॉपर एंडिंगही नाही. सो इट मेक्स सच काइंड ऑफ नॉवल ए कॉम्प्लेक्स अँड डिफिकल्ट टाइप ऑफ नॉवल. म्हणजेच काय होतं? अशा प्रकारचा नॉवल समजायला कसा होतं? मग अवघड, राईट? इट रेकॉर्ड्स द थॉट्स अँड फिलिंग्स ऑफ ए कॅरेक्टर. थॉट्स अँड फिलिंग. मग होतं काय? नथिंग. So stream of consciousness novel is nothing to traditional readers. It is just for modern readers who focus on mind and thoughts, right? What is the quality of this novel is that the writer tries to reflect the internal psychology of a character. Internal psychology of a character. For example, if there is a fixation of marriage of some woman, right? If a girl's marriage is fixed, then what kind of feelings
that girl feels would be reflected directly. Her dreams, her expectations, her, what you say, thoughts regarding her would-be husband, what kind of family she is going to have, right? So all the thoughts are presented by the novelist on the page, and these thoughts are not logically linked. That's the thing. These thoughts are not logically linked. Generally, we have logical link like action and reaction, action and reaction. Okay. So two or more events in the story, they are interrelated. But in the case of stream of consciousness novel, we don't find such kind of connection. So according to the novelist, as our thoughts are not having proper connections, right? So why it should be maintained in the novel? ज्याप्रमाणे आपल्या मनात येणारे विचार हे डायरेक्ट येतात, बरोबर आहे, तसंच डायरेक्ट आपले मनातले येणारे विचार आपण कुठे मांडले पाहिजेत तर कागदावर मांडले पाहिजेत. या विचारांना बिगिनिंग नसते आणि एंडिंगही नसतो. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या मुलीचं एखाद्या कॅरेक्टरचं लग्न ठरलं तर तिच्या मनातले भाव विश्व नॉवलिस्ट मांडतो. कशा प्रकारचा मुलगा असणार आहे, कसं कुटुंब तिला भेटणार आहे, लग्नाबद्दल तिची अपेक्षा काय असणार आहे, हे सगळे विचार तो मांडत असेल. राईट. म्हणजेच एखाद्या कॅरेक्टरला काय वाटतं, व्हॉट दॅट कॅरेक्टर फील्स, राईट, दॅट इज exhibited or let's say shared in such kind of a novel. So this novel is also called a novel of memories, the novel of feelings. And flashback technique is one of the features of such kind of novel. You must know flashback technique. माहिती आहे flashback technique काय असते? Yes. Flashback means the past memories. The character is always busy to recall the past memories, right? So there is always a fluctuation or change from present to past, past to present, present to past, past to present. Okay. So the character, yes, goes from present to past and past to present. So this is the journey of the character, right? Just like Amir Khan in Gajni film, right? He commutes, he comes into the reality, he again goes back into the flashback, like that. So in such kind of a novel, the novelist takes us into the past of the character, past memories of the character. And as psychology says, all these past memories are stored in our conscious and subconscious mind. And the novelist try to open our heart, open the heart of the character in the present novel. What the character thinks, what the character feels is shared by such kind of a novel. Right? What happens, most of us don't have the skill of expression. What I feel, most of the times or many times, it is difficult for me to express. बऱ्याच वेळा आपल्या स्वतःच्या मनात काय आहे ते आपल्याला सांगणं समोरच्याला कठीण होतं, एक्सप्रेस करता येत नाही, व्यवस्थित करता येत नाही, अपूर्ण करता येतं, अशा पद्धतीने. राईट. सो व्हॉट हॅपन्स इन दिस नॉवल, द कॅरेक्टर एक्सप्रेसेस हिज और हर ओन हार्ट, इनरमोस्ट थॉट्स, आपल्या मनातल्या असलेल्या आतमध्ये रुजलेल्या भावना इथे लेखक मांडत असतो. राईट. व्हॉट हॅपन्स, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल was introduced in the novel Pilgrimage by Richardson. And later on, it was used by the novelists like James Joyce
and Virginia Woolf, right? So we can say that wave-like explanation is there in the novel. Wave. According to Sigmund Freud, the thoughts in our mind, the feelings in our mind, they come just like waves of the sea, right? So they present the feelings of a character in such kind of wave-like structure, right? So we can say that this kind of novel highlights the inner world of the character, not the outer world. What happens in the society, that is not the business of the writer or the character. What happens inside, what happens in the mind, that is more important. So in such kind of a novel, we only have internal conflict. We don't find external conflict in stream of consciousness novel, right? As the characters show their own thoughts and feelings and heart and mind, right? So we find internal conflict in such kind of novel. So the focus is the mind of the character and not the action. So most of the characters in such kind of a novel, they do not do anything. ते काहीच करत नाही, फक्त बसलेले असतात आणि विचार करतात, बसलेले असतात, विचार करतात. So because of this thinking and overthinking, we don't find proper dialogues in such kind of a novel. म्हणजे या नॉवल मध्ये डायलॉग्सही जास्त नसतात, असतात तर ते अपूर्ण असतात, तुटक तुटक. Okay, yes, I want to tell you ... like that. Okay, as a reader we have to guess what is happening in the mind of the character most of the time. बऱ्याच वेळा काय होतं, आपल्याला स्वतःला त्या कॅरेक्टर मध्ये काय बदल घडता आहेत, काय वाटतं त्या कॅरेक्टरला, ते आपल्याला गेस करावं लागतं. ठीक आहे, त्यामुळे इथे प्रॉपर असे डायलॉग्स नसतात. ठीक आहे, देयर इज नो क्राउड ऑफ कॅरेक्टर्स ऑल्सो. ट्रॅडिशनल नॉवल मध्ये काय आहे, कॅरेक्टर्स असतात, भरपूर कॅरेक्टर्स असतात, मेजर आहेत, मायनर आहेत. पण स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल मध्ये काय आहे, कॅरेक्टर्सची गर्दी अजिबात नाही. कधी कधी दोनच कॅरेक्टर्स असतात, जस्ट टू. ओके, कॅरेक्टरची गर्दीही नाही अशा पद्धतीने. सो वी कॅन से दॅट such kind of novel highlights the continuous flow of unspoken thoughts. Unspoken thoughts. बऱ्याच वेळा आपल्या मनातल्या दाबलेल्या इच्छा, अपेक्षा, विचार हे काय होतात, समाजाच्या, धर्माच्या चालीरीतींमुळे काय होतात, दाबल्या जातात. ठीक आहे, त्या दाबल्या जातात इन द सेन्स त्या नष्ट होतात असं नाही, ते आपल्या मनामध्ये कुठेतरी असतात. राईट, फॉर एक्झाम्पल राईट, टेक इट ॲज एन एक्झाम्पल. एखाद्या मुलीला वाटलं, तरुण मुलीला, की मला जीन्स आणि टॉप घालण्याची इच्छा आहे, राईट, पण तिचं घरचं वातावरण, गावाचं वातावरण, समाजाचं वातावरण जर तिला परवानगी देत नसेल फॅशनेबल राहायचं किंवा जीन्स टॉप घालण्याची, पण तिच्या मनामध्ये इच्छा आहे, ती इच्छा नष्ट होणार नाही. सामाजिक भीतीमुळे, कौटुंबिक भीतीमुळे ते काय होतं मग, की तसल्या प्रकारचे कपडे घालणार नाही. ओके, पण तसे कपडे घालण्याची इच्छा तिच्या मनामध्ये आहे. कुठे आहे तर ती कॉन्शियस आणि सबकॉन्शियस माइंड मध्ये आहे. ओके, मग ही भावना कुठे बाहेर निघेल मग, येस, स्वप्नामध्ये. ओके, किंवा ती बसलेली आहे आणि विचार करते, मी जर जीन्स घातली तर कशी दिसणार, टी शर्ट घातला तर कशी दिसणार, माझं शरीर कसं दिसणार, मग जीन्स आणि टी शर्ट घालून बाहेर निघाले तर लोक माझ्याकडे कशी बघणार, राईट, लोकांचं रिॲक्शन कसं असणार, राईट, मग माझ्या मैत्रिणी ते जीन्स आणि टी शर्ट बघतील, त्यांचा रिप्लाय कसा असणार. येतं लक्षात. असे कपडे घालून मी कॉलेजमध्ये जाणार तर माझे मित्र मैत्रिणी माझ्याकडे कसे बघणार, कोणाला आनंद होणार आहे, राईट, कोण माझी प्रशंसा करणार आहे.
ओके, अशा प्रकारचे विचार बघा, फ्लो, इच्छा सुरू कोणती झाली तर फक्त जीन्स आणि टॉप घालण्याची, पुढे लोकांचा रिप्लाय, माझा रिप्लाय, मी कशी दिसणार, हे काय आहे, फ्लो ऑफ थॉट्स, फ्लो ऑफ फिलिंग्स, राईट. हे कोण विचार करते, तर कॅरेक्टर विचार करते. कुठे बसून, खुर्चीवर बसून, बरोबर आहे. म्हणजे खुर्चीवर बसून ते कॅरेक्टर कुठे गेलं, मग मित्रमैत्रींमध्ये गेलं. खुर्चीवर बसून ते कॅरेक्टर कुठे गेलं, कॉलेजमध्ये गेलं, मित्रांमध्ये गेलं, राईट. मीन्स गेसिंग इज देअर रिगार्डिंग अदर कॅरेक्टर्स. आणि अशा प्रकारच्या नॉव्हलमध्ये असंच होतं. कॅरेक्टर या खुर्चीवर बसलेला असतो आणि तो आजूबाजूला काय होऊ शकेल, असं झालं तर काय होऊ शकेल, अशा प्रकारचे तो विचार करत असतो, राईट. सो इनर थॉट्स काय आहेत हे कॅरेक्टर्स दाखवतात. द कॅरेक्टर्स थॉट्स अँड फिलिंग्स आर डिपिक्टेड, राईट. Then such kind of novel is called as a personal type of novel, as it indicates the personal feelings. Okay, and the flow of a character's thoughts often appears without any logical presentation. Then, as I told you that such kind of novel don't have traditional way of story and plot, so this kind of novel is difficult to understand. This is the thing, and we can say that such kind of novel is related to memories and especially related to past memories, right. So there is a shift of feelings also. So one moment the character thinks about ABCD, in the next moment that character thinks about XYZ. So shift of feelings, shift of emotions is also there, right. अशा प्रकारची एक कन्फ्युजिंग गोष्ट